So, Freunde, willkommen zurück bei Return to Monkey Island. Ich habe was Praktisches gesehen. Das Sammelalbum scheint irgendwie die Geschichte der alten Teile zu enthalten, glaube ich. Ich habe mal einmal kurz reingeguckt. Für mich, der schon seit vielen Jahren zumindest Teil 2 nicht mehr gespielt hat, wäre es doch mal interessant. So, hoffen wir doch mal. Das wird jetzt ja wohl kein Spoiler der bestehenden Geschichte sein. So, erzähl mir mehr. That's me, Guybrush Threepwood. That's me, Guybrush Threepwood. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Treasure hunting is important for any pirate. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Mastering sword fighting was more the test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Okay, gerade erst gemerkt, dass man hier verschiedene Bilder klicken kann. So. Took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. LeChuck thought he was in love with Elaine. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. I scraped together a crew. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. You had to brew there were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Teile überhaupt beendet habe. Teil 1 glaube ich auf jeden Fall. Teil 2 weiß ich schon gar nicht mehr. Aber hieran erinnere ich mich natürlich und an die Kannibalen natürlich auch. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. The monkey had opened with a special key that you stuck in its ear. Benutze ich auch manchmal, I met privat. an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. Ja, schöne Zusammenfassung hier für die Neulinge, die vielleicht noch gar nicht auf der Welt waren, als wir das hier spielten. Vor vielen, vielen Jahren. So. We wound up back on Mêlée Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. That turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? Daran konnte ich mich jetzt schon gar nicht mehr erinnern, tatsächlich. I defeated LeChuck and he basically exploded. It was the beginning of something magical. Übrigens die Soundeinstellung ein bisschen verändert im Vergleich zum letzten Mal. Ich hoffe, es ist alles gut. So. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Ich weiß, dass Teil 2 mit so einem Embargo beginnt und so. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. I met the mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Das würde ich auch gerne mal haben. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Elaine always seems to know when I need her. Die Szene ist natürlich auch iconic. Again, it came down to just me and LeChuck at the Wrestlingring? end. He was using magic, but then, so was I. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. The guy never gives up. Ich wollte eigentlich Teil 2 nochmal spielen, das spoilert mich dann wahrscheinlich. Aber ich finde das schön, dass der Text hier übersetzt ist. Weil man ja auch nicht von Spoilern da mehr sprechen kann. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, eine after Legende. a rousing sea battle. I got buried alive. Undertaker's Style. I got eaten by a snake. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. Things backfired on LeChuck, because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. Ehrenmann. This was a great day. Though in retrospect we shouldn't have had the scumbar handle the catering. Warum nicht? Was gab's denn nochmal zu essen? Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. That's either Elaine's wedding veil or my handkerchief.
We got them to match. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. True Story, was ist das hier? I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Les mal vor. So, wie ging's weiter? Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Also spielt Monkey Island offiziell auf dieser Welt? Bei dir von Australien sprechen ja offensichtlich schon. Da war mir gar nicht mehr so klar und bewusst. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. The death card doesn't usually represent literal physical death. Except when it does. Morgan Le Fay betrayed me, even after we bonded inside a giant manatee. I should have trusted her less. Love did win out in the end. Elaine wasn't fooled by LeChuck's human form any more than I was. I should have trusted her more. I had to wear a hook for a while. It came in handy. Vintage Pirate Style. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Daran kann ich mich schon gar nicht mehr so genau erinnern, weil ich auch gar nicht weiß, ob ich es jemals weit gespielt habe. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Aufgeklickt, was man hatte. So. Notiz an mich selbst. Mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Was ist denn mit Teil 3 und 4? War das Prequel oder I don't know anymore? Wir machen jetzt mal weiter. So, 16:45 Uhr. Ja, ich habe schon wieder 2 Tage nicht gespielt, aber so ist das halt. So, wenn ich aber nicht zu viele Tage verstreichen lasse, dann weiß ich ja, was wir machen sollen. Ah, hier bist du mein Freund. So, wir gehen mal hier den Weg entlang. Den hinteren Weg ins Innere der Insel nehmen. So, schöne Karte. Das ist immer sehr atmosphärisch. LeChucks Schiff. Das Haus der Gouverneurin. Gehen wir da doch mal rein. Hello. Carla. Madame. Bonjour. Guybrush Threepwood. Oh, jetzt gibt es ein Fechtduell. Oh Gott. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed up hack. Angespülter. Was hat sie gesagt? Stümper? Angespülter Stümper. Das klingt alles nach Punkbandnamen. Ich zeig dir mal, wie ein Stümper aussieht. Let me show you what a hack looks like. Pretty good, Guybrush. Right on point. It's nice to see you again. You too. Ah, tatsächlich Beleidigungsfechten. Oh. Wie geht es dir mit dem Gouverneurinnenamt? How's the governorship treating you? It's not as straightforward as I'd hoped. For some reason, Sie you ist can't Gouverneurin. just tell everyone what to do and assume they'll do it. That's new territory for me. Not for me. Maybe I should be governor. So. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Ist das jetzt wirklich richtiges Beleidigungsfechten oder einfach nur ein Gespräch? Kann ich hier gewinnen oder verlieren? Oder kommen wir automatisch zum Ende? So, Okay, das sind ja auch keine wirklichen Beleidigungen hier. Oh, sie benutzen das Wort behindert. Ist das politisch korrekt? So, ich bin nicht automatisch in alles involviert, was Elaine tut, nur weil wir verheiratet sind. I'm not automatically involved with everything Elaine does just because we're married. I can see that. If it isn't about the scurvy project, why are you here? Ich glaube, bei Piraten ist das Thema mit der Political Correctness auch noch nicht so angekommen. Die haben erstmal mit Skorbut zu kämpfen. Vitamintabletten sollen helfen. Wir haben noch eine Rechnung aus alten Zeiten offen. Yeah, we have unfinished business from the old days. You're darn right we do.
I'm still waiting for my book back. Oh, that's not even something I remember, but okay. Ich suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Immer noch. Good for you. I don't have it. Oh. Das Haus hat sich nicht sehr verändert. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. Alles von ihr, oder? Echt? As you well know. Wie lange wohnst du denn schon hier? Ich brauche eine Mannschaft. Hast du Interesse? I'll be needing a crew. Du bist wahrscheinlich beschäftigt, oder? I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No offense intended. Einen lebenden Dachs. Unlikely but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Einen lebenden Dachs oder einen degenden Lachs? So, Elaine sagt, dass Kapitän Madison ihrem Skorbut-Projekt schadet. Elaine says Kapitän Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Kapitän Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Können wir zusammenarbeiten hier? Gibt es ein ich habe erst Reinigungsprogramm gelesen, ein Regierungsprogramm, das Expeditionen finanziert, um die Geheimnisse von Monkey Island zu finden? Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh gosh, you're too late for that one. Gab's mal? We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? Ich glaube nicht, dass wir da mitfahren können. We just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. So, können wir noch mal sprechen, Carla? I don't really have anything to say. We just like doing this. Practice is nice, True story. but I'm busy these days. Governor stuff. So, was machen wir denn dann? Schiff zu Schiff, Kampfstrategien von der dummen Kapitän Madison. Schön, dass sie direkt bewertet wird. Thicker than I would have imagined. That's what she said. So. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Aber wirklich schön, dass dieses Sammelalbum uns auf den laufenden Stand gebracht hat. Das offizielle Porträt des Schwertes bewundern. Edgy. Edgy. Und das offizielle Porträt der Gouverneurin bewundern. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Sieht doch gut aus. So, was haben wir hier denn noch? Da war ein Plüschtier. Was ist denn das? Das Stofftier streicheln. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Ich mag das Vokabular der Menschen hier. Regierung in Aktion. It's a lot of work being governor. Stay out of my bedroom, Threepwood. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Mêlée Island. Lauder His Neckbeard? overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. So, Regierung in Aktion. It's a lot of work being governor. Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel zu tun. So, da sind wir im Wald. Gibt es ja eigentlich auch neue Schauplätze oder nur die alten? Aber man hat wahrscheinlich damals schon alles gesehen. Das Schild lesen. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ah, ich erinnere mich. Dunkel und da sind Augen in den tiefen, dunklen Wald, in dem ich mich sicher verlaufen werde. Ich glaube, da sollten wir erstmal später hingehen. Aber was gibt's denn hier? Eine fleischfressende Pflanze. Huch! A classic specimen of Alata needleus, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Ich glaube,
Ohne Karte kommen wir hier nicht weit. Ich glaube, es ist auch noch nicht an der Zeit, hier zu sein. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Er ist ein Fachmann. Ich glaube, wir gehen erstmal woanders hin. Das kleine Kletterschiff. Hier I used to love these when I was 6. wohnte Carla nicht hier? I used to love these when I was 6. Until I got trapped in a museum of pirate lore. Alles geschlossen hier, At oder? Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Haben wir hier eine Uhr? Wie spät ist es? Ja, es ist wirklich Carlas Haus. Ja. Once upon a time, I won a T-shirt right here on the front lawn. Die große I Klettertruhe. used to love these when I was 6. Oh, I used to love these when I was 6. Wie alt bist du eigentlich, Guybrush? So, was haben wir denn hier? Gibt es gar nicht so viele Orte, die wir besuchen können. Hier ist eine Werft. Gehen wir mal zu der Werft. Wow, Ja. it's worse than I imagined. Hier hat Stan einst Gebrauchtschiffe vertickt. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Tans. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ja, wir sollten immer die Zahnbürste holen. Ganz vergessen. So haben wir denn. Was haben wir denn? Wir haben ein bisschen Münzen. Den Hinweis. Aber schön, dass es dieses Feature gibt. Dann brauche ich nicht im Zweifel Komplettlösungen nutzen. Aber ich werde darauf nur zurückgreifen, wenn ich es wirklich brauche. So. Was haben wir denn hier? An glücklichere Zeiten denken. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. This used to be such a bright, cheery place. Seltsame It's a Masse. dried up old sea sponge. Kann man immer gebrauchen, nicht wahr? It's good for relieving stress. Ein Eimer. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Können wir den nicht nehmen? Warum können wir den nicht nehmen? Stan used this Kann to man damit clean his ships. interagieren? Den Schwamm da It's all rusted reinhalten? out now. Den Schwamm kann man auch nicht da reintun. Kann man nicht mit dem Eimer. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. Ist nicht so toll. It's sad to see the shipyard like this. Das ist bisher für mich, für meinen Geschmack, das richtige Maß an Fanservice. Man soll ja auch nicht mit Fanservice übertreiben, sonst endet man so wie Star Wars und versaut alles. Aber es ist nostalgisch, aber auch gleichzeitig frisch genug. Sofern ich das jetzt schon beurteilen kann. So, wo geht's denn jetzt weiter? Ich weiß nicht, wo wir genau gerade. Hi again. Wir sollten ja Those die new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Ich soll doch die Zahnbürste holen, aber wie mache ich das? Da kam ich doch nicht dran. Gucken wir uns erstmal weiter um. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Dann soll ich zu Better LeChucks get Schiff cracking gehen. if I want to get to the secret before that scheming blackguard. Werden die mich jetzt direkt verhaften oder mitnehmen oder angreifen? Le Ship. How clever. Wirklich offene Stellen. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Danach wollte ich gerade fragen. Hast du noch etwas Wichtigeres? Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship's surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Wahrscheinlich für alles, oder? Ich wäre ein toller Bootsmann. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes.
Hast du überhaupt schon wen eingestellt? Don't waste my time, okay? Du bist doch ein Gespenst. Könnte zweiter Mart sein. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated. I thought so. Wie wär's mit Schiffsarzt? How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. Ich könnte der Kanonier sein. I could be the gunner. Oh, I'd be great Gunner. at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Vielleicht ist Schrubbi doch nicht so schlecht. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop... Ich hab schon einen job Schwamm. is- Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Gibt's hier in dem Spiel verschiedene Plots? Ich glaube nicht, oder? Wir werden eine Story haben. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen hier mitfahre und es noch eine andere Option gäbe. Aber ich glaube nicht, dass Point-and-Click-Adventures auch heutzutage so gestrickt sind. Von daher gibt es wahrscheinlich nur einen Handlungsstrang. Aber, wer weiß. Andrew LeChuck, Neffe. Andrew LeChuck, nephew. Oh, ballsy play, Andrew. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry, Yes. can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Einen Schwamm haben wir. So. Hey, Threepwood, I shouldn't even be talking to you. Sie hat einen charmanten Akzent. Ich bin nicht Guybrush Threepwood, ich sehe nur so aus wie er. I'm not Guybrush Threepwood. I just look like him. You'd be amazed how often people confuse us. Sometimes I impersonate him at parties, just for fun. We've never even met, and I doubt I'd like him if we did. Even if any of that were true, it wouldn't matter. LeChuck would take one look at you and go nuts. Just looking like Guybrush Threepwood is enough that I can't give you the job. Sorry. Was macht er denn gerade? Sie hat aber auch ganz schön Muckis hier. Hey, What is it? Komm schon, überlass mir den Schrubbi-Job. come on, let me have the swabby job. If you were anybody else and you had a mop, I'd hire you. But you're you, so I'm sorry, I can't. Hey, What is it? Kann ich auf dein Schiff, wenn ich meinen Namen ändere? can I be on your ship if I change my name? Only if you also change your face. Sorry. Hey, What is it? Kann ich eine Brille mit einer Nase dran tragen und so einem Schnurrbart und einem Schnäuzer? Schon gut. never mind. Grog. Gibt's hier Grog? I hope this isn't one of those party cruises. Vorräte. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Kann ich da was wegnehmen? Das ist ein Schild. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Ich werde wahrscheinlich als blinder Passagier mitfahren. Gehe ich mal schwer von aus. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Good for you. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Don't look now, but I think there's Anderen a sprechen. leech on your chin. Buzz off. Da ist ein Sammelkarten-Quizbuch. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended.
Das einfach so mitnehmen? Ah, zum Sammeln. Wie bei Larry oder was. Im hinteren Teil der Scamba ist... Ach, ein Quiz. Der Keller, eine Angeltrophäe, die Küche, ein riesiger Wal. Ja, die Küche. So, was gibt's jetzt als Belohnung? Nichts. Nichts gibt's als Belohnung. Cobb. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Und ein Loom-Schild. Loom war, glaube ich, eines der wenigen LucasArts Adventures, die für mich schon zu alt waren, weil die noch zu unkomfortabel spielbar waren. Erzähl mir von Loom. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Warum nimmst du dann nicht den Frag mich nach Loom-Button ab? Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body is fused with it. Grog-geschwängerter Körper. Man at this point. Ach komm schon, erzähl mir von Loom und um der alten Zeiten willen. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Sag es. Say it. No. Sag es. Say it. Fine. Oh, er macht's wirklich. You Hätte ich mean nicht gedacht. the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Haben die Yes. Magic Now get Spells... lost. Oh, Fanservice-Errungenschaft. Haben die Magic Spells bitte deutscher Übersetzung übersetzt? Eigentlich hasse ich ja so Meta, Fourth Wall, Deadpool-Kram. Ich mag das nicht, wenn das Spiel zugibt, ein Spiel zu sein. Aber hier wollen wir mal nicht so streng sein. Der Ort scheint anders zu sein als in meiner Erinnerung. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, their highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Willst du mitkommen? I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. War nett, mit dir zu plaudern. Nice talking to you. Yeah, yeah. Ja, ja. Was heißt hier? Ja, ja. It's those three clowns at the back Ja, table. ja, heißt. Ist eigentlich kein Werner Beinhardt Game, Adventure Game? Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? Ich habe die 3 Prüfungen bestanden. I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Richtig gut da drin. So, hallo. Guybrush Unser Threepwood, alter as I Freund. live and breathe. How have you been? Gut. Good. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Wir sind öfter getrennt, als mir lieb ist. We're apart more often than I'd like. But you're still... Oh yeah, we're die- still. We've just each got a lot on our plate. It's a 2-plate relationship. Well, tell her I say hello. 2-Ohr-Beziehung. Nicht gerade die hygienischste Küche hier, ne? Weißt du, wo ich einen Mob kaufen kann? Do you know where I Da can ist buy a einer. mop? Da ist ein Mob in der Ecke. You don't want to buy a mop. I think I do. Soll ich jetzt The mop wirklich... is the formal tool of a cook. Not What? as
clumsy or random as a dish rag, an elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Selbst wenn ich einen Mob habe, habe ich doch immer noch das Problem, dass ich mein Gesicht ändern muss. Wo finde ich der Mob-Stilbaum? Als Lektor muss ich erstmal korrigieren. Erster Rechtschreibfehler gefunden. How do I find the mop handle? Ein Grammatikfehler. I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Aus was für einem Holz ist der Baum? Da muss ich wahrscheinlich in den Wald gehen. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Was ist mit dem Kopf des Mobs? What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Bist du sicher, dass ich nicht einfach einen Mob kaufen kann? Are you sure I can't just buy a mop? Dafür bräuchte ich Geld. For example. No, you've got to make one. Trust me on this. Ich gedacht, dass der Koch mir so viel über Mobs erzählen kann. Ich schätze, ich werde es tun. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mob Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Er spoilert ja jetzt schon mal. Den Mob bewundern. Well, it's definitely a mop. Sich heimlich mit dem Mob davon machen. Stay away from my mop. Was haben wir denn hier noch? Igitt. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Beeindruckendes Zertifikat des Gesundheitsamtes. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Kratzt sich mit dem Löffel. So. Riechen. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Was kocht er denn? Vielleicht ein Verwandter? Looks like a mugshot. Der Marshmallow Man. Igitt Maden. Active little guys, aren't they? Ja. Was haben wir denn noch? Ranzige Lebensmittel. Food is more exciting when you can smell the risk. Können Sie gerade zum Glück nicht riechen. Tür öffnen. Musste man ihn noch immer ablenken. So, ich kann einmal eine Schnur gebrauchen. I think someone tried to secure a boat with this. Schnur ist immer gut. Die Schnur entwirren wir mal. Hopeless. Das klappt allerdings nicht. Die The Holzmöwe plaque ansehen. says, in memory of looming seagulls of old. Die Atmosphäre in der Bar ist anders als früher. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Was zum Saufen für mich? Ich glaube, ich höre den Gesundheitsinspektor. I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. A joke never gets old. Diese neuen Piratenanführer scheinen echte Idioten zu sein. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Das erinnert mich so an andere Kreise, in denen man sich bewegen kann. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Geheimnis von Monkey Island finden werde? Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks?
I'm going to steal LeChuck's. Bold. I like your thinking. Ich werde wahrscheinlich mir einen Mob bauen und mir eine Maske aufsetzen oder Good so. work. Thanks. Will do. So, dann ist Nice and Feuer. hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Ho ho! So, sind jetzt ein paar von den anderen mal wieder zurückgekehrt hier. Wir gehen pleite. Den robusten Tresor It's an überprüfen. unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. I'd need a lot of keys to open that. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Modrige Flasche. Everything's spilled out of it in a puddle. Klebrige Flasche. Schmuddelige Looks Flasche. like it's been there forever. Glänzend. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Nicht zugeben, dass das hier ein Spiel ist, Guybrush. Nicht meine Immersion zerstören. Etikett. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Was steht da? It says everything must go, but it says it with numbers. Netter Korb. Too bad it's empty. Statue. Keep up the good work, buddy. Geschenke. Do you do gift wrapping? We're out Ja, of ein kleiner wrapping Kopf. paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. Mal wieder ein Schrumpfkopf hier. Creepy Jo, shrunken head with long, tatsächlich. stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Verkleidungen. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Trommelstöcke. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. Oberes, All my oberes Regal. merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Oberes Regal. Beeindruckender Kessel. What's cooking? The feast of knowledge. Was ist denn hier noch im oberen Regal? Nur oberes Regal, sonst nichts. Oberes Regal. Was ist das überhaupt für ein Satz? Da ist kein Verb drin. Was haben wir hier? Das sieht wirklich scharf aus. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, werde ich auch dem Verkäufer einfach nur sagen, oberes Regal. Oberes Regal. Was ist das? What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Klingt Trust me. eigentlich ganz vernünftig. Was haben wir denn hier noch? Mit der Voodoo Lady plaudern. Ich glaube, hier haben wir alle anderen Optionen. Check, beeindruckender Stuhl. Das sage ich auch manchmal, wenn ich vom Klo komme. I've always been impressed by your chair. Thank you. Sonst haben wir hier, glaube ich, keine weiteren Optionen. Alles angesehen. Können wir die Sachen nicht wirklich... Ach, wir können die nehmen. Ich will das wirklich. Kann ich das denn Oh, I bezahlen? like this knife. An excellent choice. Ich hab doch... I'll need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product.
If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Guybrush stellt schon dieselbe Frage, die ich eigentlich auch stellen wollte. Und eigentlich darf er es ja auch nicht benutzen, weil er ist ja Pirat. Man muss sich dafür nicht bezahlen. War das jetzt umsonst? It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Aber er hat ja auch noch etwas in seiner Münzbörse, oder wie viel ist da noch drin? I've got a few coins for incidentals. Ein paar Münzen hat er, aber sie hat ja gar keinen Preis genannt. Oder habe ich das jetzt umsonst bekommen? I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Da gibt es jetzt keine ausufernden Nutzkonditionen. Ich glaube, die anderen Sachen kann ich hier nicht kaufen. Da habe ich keine Option mit der rechten Maustaste. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. So, da kann ich ja jemanden um Verzeihung bitten. So, auf deinem Schild steht, dass du dein Geschäft aufgibst. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, you said? I did. Wie funktioniert dunkle Magie? How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Ist dunkle Magie mächtig? Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Was hat sie denn immer mit ihrem Dachs? Badger, Badger, Badger. Kann dunkle Magie mich nach Monkey Island bringen? Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Warum nicht? Wo kann ich etwas dunkle Magie herbekommen? Ich würde gerne einen Kasten kaufen oder ein Kilo, einen Karton. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Weißt du mehr über diesen John Laney mit der Augenklappe? Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Mêlée Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Das klingt doch nach einem Quest. Erzähl mir noch mal von, kannst du deine Talente nutzen, mir zu sagen, wie es Elaine gerade geht? Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers.
only questions that are finished. Kannst du sehen, was LeChuck macht? Oder was LeChuck vorhat? Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Darf Guybrush es denn bekommen? Ist das das Jahr, in dem du mir endlich deinen Namen sagst? Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Das war ja einfacher als gedacht. More exciting before I knew that. That is true of many things. Warum hatte sie denn so lange ihren Namen nicht verraten? Hast du noch andere mystische Ratschläge oder Informationen für mich? Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Knappe, klare Antwort. Ich glaube, wir haben hier alles gesehen und besprochen, was wir hatten. Wir haben jetzt einen Vergebungsfrosch und wir haben einen kleinen Säbel. Gucken wir mal, wann machen denn die anderen Geschäfte jetzt offen? Ach, da haben wir eine Uhr. Auch eine stehen gebliebene Uhr geht zweimal am Tag richtig. So, Wallys Mapsenmoor hat jetzt geöffnet, dann gehen wir da doch mal rein. Hallo, mein Freund. Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Kannst du mir sicher helfen, ne? Du hast eine Menge Karten hier drin. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I forgot how funny it was. Wirklich witzig. Ich suche einen Baum, aus dem ich einen dummen Mob machen kann. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Die Karte hilft uns dann im Wald. Aber wo soll ich denn das Holz herbekommen? Ich weiß ja gar nicht, welches Holz es ist, aber er hat es mir verraten, glaube ich, ne? Sag mir nochmal, nee, sieht so aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Hast du dann Geschäfte auch auf anderen Inseln oder was meinst du hier? Die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen zu sein. The town seems to be pretty run down. Since Kapitän Madison made Mêlée her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Wo war Guybrush eigentlich in der ganzen Zwischenzeit? Du hast nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island? You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Also gibt's irgendwo eine Karte. So, tschüss. Bye. Was haben wir denn hier? Ein Monokel. They're like glasses, only way less convenient. Ich steck mir einfach mal eins ein. Da hat er hoffentlich nichts dagegen. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Klassiker, Klassiker. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Er hat's gesehen. Warum benutzt man nur eins? Ist das eine Auge besser oder was? Das ist Wallys Kartografiezeug. Ooh, those look fancy. Zirkel. The finest tools to make the finest maps. So, einen Globus in einem Kartenladen?
Klingt doch ein bisschen komisch, oder? I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Wird immer aktualisiert, ne? So, gibt's hier noch was zu sehen? Das ist eine schicke Karte. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Die Polarkarte ansehen. Looks chilly up there. Eine seltsame Karte, oben in der Ecke. It's a long, small map of somewhere far, far away. Star Wars? Eine Karte voller Nadeln und Fäden. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. Sollte man immer im Auge behalten, die Kiste mit den Karten durchsuchen? Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Das ist dann schwieriger. Die Fächerkarte bewundern. It's a map on a fan. What'll they think of next? Sehr viel zu sehen hier. Nach den Kisten fragen. Hey Wally, what's in these boxes? Maps. Was auch sonst. Das innovative Kartenbündel ansehen. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Rekursiv. So, er dreht den Globus. Die stachelige Karte ansehen. That looks like a treacherous voyage. It says Rating, Cursed Black Diamond. Diese Karte ist größer als ich. I had a map like this once, but I sailed left. Viele, viele Karten hier, meine Güte. Eine Kompassrose aus massivem Gold. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Tito. Es ist eine Karte voller Monster. I try to steer clear of sea monsters myself. Die kleine Karte ansehen. Somewhat understated and somewhat overpriced. Die Labyrinthkarte ansehen. Stehen dann da die Preise auch direkt drauf? Eine etwas verdächtige Leiter zu einem Fenster. Hey Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Ja, warum nicht? Das war eine hübsche Karte. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Wo führen die mich denn alle hin? Ich glaube, wir werden hier nicht wirklich ans Ziel kommen. Eine preiswerte, gebrauchte Karte. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Ja, das verstehe ich. Diese Karte sieht aus wie eine Hose. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Ja, eine alte I Lampe. appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. So, ich glaube, hier gibt es jetzt nicht mehr zu sehen. Dann gehen wir einfach mal woanders hin. Was haben wir denn hier noch? Nochmal ins Gefängnis gehen? Oder nochmal zu dem Schlüsseldienst gehen? In der Zwischenzeit auf LeChucks Schiff. Warum sehen wir das denn jetzt? LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Stimme. Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Petze. Good. He must be looking for the secret too. Erzählt sie das That denn? guy steals all my best ideas. Have him killed. Okay, dann gehe ich, glaube ich, nicht zurück. Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island, knowing the secret is lost to him forever. Sure. I wanna Das macht bring keinen this Sinn. up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Wollte ich gerade schon Finish sagen. loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Ach so, ich dachte, Very well. Ich dachte, er hätte damit impliziert, dass ich jetzt doch an Bord, also mit ich meine ich Guybrush, aber ich bin jetzt einfach mal Guybrush, dass ich an Bord gelassen werden soll. Aber er sagt ja nur, dass ich am Leben gelassen werden soll. Da ist eine alte Frau, mit der sprechen wir mal. Hallo, Madame. Hi. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Waren Sie vorhin auch schon hier? Once you have a key, you've got to open the door. Sehr philosophisch, was sie alles hier von sich gibt. Things are not what they seem.
Ich denke, sie wird uns wahrscheinlich noch ein paar Tipps geben. Warum sind denn die Kirchenfenster alle entweder vernagelt oder zerbrochen? Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me Die Gasse she only erkunden. Ah, hier war ich noch nicht. Und hier gibt es mit Sicherheit auch was zu sehen. Da ist eine Quizkarte, die nehmen wir mal. Die hat wahrscheinlich für das Spiel keine Relevanz, aber da können wir hier im Quizbuch eine Frage beantworten. David Fox begann seine Arbeit bei Lucasfilm Games im Jahr 82, 85, 84, 83. Time Limit habe ich nicht. Ich sag mal 84. Nein, falsch. Jetzt ist die Karte weg. Was gewinnt man denn für Preise dafür? Bekomme ich keine Preise für. Und die Karte ist jetzt leider weg. Aber naja, irgendwas wird es schon bringen. Vielleicht auch einfach nur ein weiterer Aspekt in Sachen Fanservice. Wir lesen mal das Schild. Employees only. Hier gibt es leider sonst gar nichts zu sehen. Wo gehen wir jetzt mal hin? Nochmal ins Gefängnis. Vielleicht gibt es da neue Gesprächsthemen. Ich habe ja jetzt auch das Messer und den Frosch. Vielleicht gebe ich den einfach und den Schwamm und das Seil. Das Monokel habe ich auch. Kann ich das Monokel kombinieren mit irgendwas? Man kann die Sachen alle nicht kombinieren. Das Spiel spoilt mich schon. Man kann keine Items miteinander kombinieren, oder zumindest nicht diese hier. Ich spreche einfach nochmal mit Otis. Guybrush, you gotta get me out of here. I'll make it my number 3 priority. Okay, hier gibt's nicht. Oh, hier wichtige Informationen. Jail rules. 1. No escaping. Das Schloss ansehen. Any writing that was once here has been rubbed away. Ach ja, die haben ja gesagt, die Schlüsseldienstfrau hat ja gesagt, dass ich hier ist vielleicht auf dem Schloss was drauf. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Ah, da muss ich das Monokel benutzen. Und dann kann sie ja einen Schlüssel machen. Dann kann ich... Hey, Stan. Hello there, son. Ich war in der Werft. Dein Büro ist zugenagelt. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Damit kann man sich sicher auch gut die Zähne putzen. Bist du sicher, dass du nicht willst, dass ich dich befreie? Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Da ist er sicher sehr sicher. Das auch wahrscheinlich mehrmals nachgedacht. Ich wollte gerade sagen, ich kann auch nur scheinbar Otis hier rausholen, weil nur auf seinem Schloss was zu lesen ist, aber er will ja auch gar nicht raus. Dann benutzen wir doch mal das Monokel, die kleinen Zahlen vergrößern. Das ist praktisch. Naja, was zum Schreiben hat er ja. Jetzt hat er sich das aufgeschrieben. Lesen wir doch mal die Seriennummer. Kannst du das nicht vorlesen? So, Otis, ich zeig dir das mal. What are you showing that to me for? Take it to the locksmith. Okay, er weiß scheinbar auch, was Sache ist. Und dann bringen wir das dann auch mal zu der Schlosserin. Hello, Mr. Brush. Hello. Nennen Sie mich bitte bei meinem kompletten Namen. Hello again. Erzählen Sie mir noch einmal, wie man Schlüssel anfertigt. Na, wer ist die alte Dame im Fenster gegenüber? Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. The Seems to know a lot of things Undertaker. that maybe don't quite fit together. Wie gut kennen Sie Whitey Bones? How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. Oh, yes. She moved when you moved? The I'm sure it's just a Undertaker. coincidence. The Undertaker. So, ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. That's what she said. Und was wir mit der Seriennummer und dem Schlüssel und dem Schloss und dem Knast und dem Otis erleben, erfahren und was es dann alles Neues gibt und wohin uns unsere Reise führt, das sehen Sie beim nächsten Mal bei Return to Monkey Island. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.